নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমার এসআর বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 5mm মিরর। তো এটার উপরে আজকে আমি কালার এচিং করব। তো এই সব প্রসেসগুলো আপনাদের দেখাবো এই ভিডিওতে। তো আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট অবধি এই ভিডিওটা দেখুন। তো প্রথমে 5mm মিররকে আমরা পালিশ করে তার উপরে স্টিকারটা লাগিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমি হোয়াইট পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করে নিয়েছি। তো আপনাদের ভালো করে দেখাই। তো দেখুন, আমি ভালো করে হোয়াইট পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করে নিয়েছি। তো এটা 18-24 ইঞ্চ গ্লাসের উপরে আমি বানিয়েছি। তো 4 পিস গ্লাস আছে, এখানে 4 পিস গ্লাস। তো এখানে ড্রয়িং করে নিয়েছি। এটাকে ভালো করে স্টিকার কাটা দিয়ে কাটিং করে নেব। কাটিং করার পরে এটাকে ফার্স্টিং করব। তো দেখুন, আমি এটাকে ভালো করে কাটিং করে স্টিকার তুলে নিয়েছি। তো এটা ফার্স্টিং করে নেব। তো আমি ফার্স্টিং করা আমার হয়ে গেছে, আমি আপনাদের দেখাবো। তো দেখুন, আমার ফার্স্টিং করা হয়ে গেছে। তো এবার আমি কালারটা স্টার্ট করে দিয়েছি। তো আপনারা দেখুন, আমি কালারটা স্টার্ট করে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি আপনাদের ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনকে অন করে দিন। যখনই আমি এই চ্যানেলে নতুন নতুন গ্লাস ডিজাইন আপলোড করব, তার নোটিফিকেশন সবার প্রথমে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি এবার কালারটা স্টার্ট করে দিয়েছি, কিভাবে কালার করছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন।
তো বন্ধুরা আমার কালার করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আপনাদের ভালো করে দেখাই তো মিররগুলো। তো আপনারা দেখুন, তো বন্ধুরা আপনারা দেখুন ভালো করে দেখাই। তো আজকে ভিডিওটা এইটুকু। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কীরকম হলো কমেন্টে জানাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টাটা বাই বাই।